ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್. ನನಗೆ ನಾನಿ ಸರ್ದು ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು. ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಟ್ 3 ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾನಿ ಸರ್ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ 150 ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಸೆಂಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. May 1 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕು, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತೆಲುಗಲ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋలో ಆಲ್ರೆಡಿ 50 shows ಫುಲ್. ఉమ్మే సున్నాం సార్. ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఓపెనింగ్ ఇన్ బుక్ మై షో ఎవ్రీవేర్. అందరూ ఇప్పుడు టికెట్స్ అని ఆల్రెడీ మెసేజ్లు పెడుతున్నారు. బ్లాక్ బస్టర్ కొడుతున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Nani sir, once again welcome to Nama Bengaluru. Thank you sir. Srinidhi Shetty on stage please. Srinidhi ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ. First of all, good morning to the media here. Thank you so much for being here today. And thank you, Shamira. It was so nice meeting you in Hyderabad and to see you again here. Thank you so much. You're doing a wonderful job. And where do I start with? Bangalore, now it has become a ritual that we always, in my promotions, end of the tour happens in Bangalore every single time. Just before the release, just 1 day or 2 days before the release is where I'll reach Bangalore. So every time, by the time I reach Bangalore, the butterflies are at its peak. And so this vibe, this ambience is something I've got used to, and I will never ever miss coming to Bangalore before the release. This is a promise. From here onward, it's just not this film, but every film. And I have friends here. Every time I come, Shivana treats me with so much love, and Sudipana is extremely close to me, is like family. So it also feels like, I belong to here also in so many ways. And every single time, since since the time of Iga, and then especially last 5-6 films, every film has done extremely well in Bangalore. And so many times I keep wondering why so much love. Okay, and then I think it's just the films and the connection we share is something else. And I see that kind of love from the time I get down in the airport itself in Bangalore. Thank you so much for making me feel like one of your own. And this time it's even more special because we have Srinidhi, and Srinidhi is from here. But only one disappointment this time is that I thought, okay, our actress is from here, and I thought we will be invited home, some nice Kannada, local lunch, nice food and all that. I thought she'll host us and all. She didn't invite us home, so that is the only disappointment. Otherwise, the trip is going great, and it's okay. I understand. It's okay, no problem. Next time maybe. Okay, 8 to 4 you can call me. I will call you before that. Don't worry. Thank you. So, yeah, jokes apart, Srinidhi actually dubbed for herself in Kannada, and in fact because we were running out of time and she was in USA and all that, she dubbed for Telugu. It took a little long. Obviously, it's a different language and all that, and we with some track voice they already got her dubbed the Kannada version and all that. When from there she said, Kannada cannot be anybody else's voice, it has to be my voice. She came back a little early, a couple of days early, and she dubbed for Kannada herself. And I think that's such that kind of love for your own language is very beautiful to witness. Thank you so much, Srinidhi. Thank you. And we just have 1 day in between watching Hit 3 on big screens, and I am extremely confident about the film. I have seen the film. I think you will have a great experience watching this film. Especially go to a packed theater, and I think there are so many moments in the film where the crowd will erupt, and I think
very rarely a thriller and this kind of adrenaline matches in the films, and that too when it happens naturally or organically, that I think is the best combination, and Hit 3 turned out to be exactly that. And once again, thank you so much to the media. uh, yeah, I'm just waiting, looking forward to see your reactions, see your reviews, see how you will own Hit 3, and I cannot wait. Thank you so much. I especially want to thank sir for doing this, releasing the film here, and I'm happy we started off with Court, and such a the Court really brought us, you know, a lot of success and a lot of respect and a lot of love also. So our collab started with that film. I think that is a sign in itself. I think now we'll go to the next level with Hit 3. Thank you, sir. Thank you. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ, ನಮ್ಮ Hit 3 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇ 1st ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮೂವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು 2.5-3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. KGF ಇಂದ KGF 1, KGF 2 ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಸಪೋರ್ಟ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಕೆಲಸ 1-2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮೂವಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಚಿರಋಣಿ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ Hit 3 ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮೂವಿ ನಾನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅದು ನಾನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಇವಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಲವ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಮೂವೀಸ್ನ ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂವೀಸ್ ಕಾಯ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವ್ರ ಮೂವೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ದಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Hit 1 Hit 2 ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. Hit 3 ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ದ ಥ್ರೆಡ್ ನಾಟ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಲ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್, ದ ವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮೇ 1st ಹಾಂ. ಆಮೇಲೆ 1 and 2 ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ Hit 3 ಅಲೋನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಮೂವಿ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. 1-2-3 ಪಾತ್ರಗಳು ಮೇ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು Hit 1 Hit 2 ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ Hit 3ನ ನೀವು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಮೂವಿ ಥರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನೋಡೋಕ್ಕಿದ್ರೆ Hit 2 ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮಿಯೋಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ವ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ Hit 2 ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, then it continues with Hit 3. So even if you have not watched Hit 1 Hit 2 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, Hit 3 can be watched as a standalone movie. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೋನಸ್. Hit 1 Hit 2 ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬಟ್ above 18 ಎಲ್ಲರೂ, ಬಿಕಾಸ್ the certificate is like that. Of today, Arjun Sarkar squad cannot watch Arjun Sarkar on big screen. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು 18 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕು. Script selection. So it has been versatile, the characters you have been played or the story you have selected. But recent times, so are you planning to stick on to one particular genre, or maybe it is action, mass, or something like that? No. If you see my filmography, last few years, you'll know that I will not stick to one particular genre at any cost. With each film itself, not even I don't even do 2-3 films in a row and then try out something else. With each film, I am trying to do something different, and this is how I'll continue. And there is definitely obviously action cannot be called a genre, because there is action in Hit 3, there will be action in Paradise, there will be action in the next film after that also.
But the three films, genre-wise, are very, very extremely different. This is a crime investigative thriller. The next one is going to be an action drama. The next one is going to be something else completely. So, genre-wise, I'll keep jumping, and maybe after that one, maybe I'll come back to a love story, something like Hainano. So, it is a promise from my side. For sure, I will not stick to any genre, no matter how much of a big success it gives me. I will keep jumping genres. I will try to come to you with something new, some new experience every single time. I'll do my best. On what basis you select your scripts? Not just gut feeling of what I try to think like, or I don't really have a strategy or a formula or this is what I want, this is what I want in a script. With very plain mind, how we go buy a ticket and just hope that the film is good. I listen to the script like that, and if I get excited, if my gut feeling says this will be very nice to see on screen, I'll do it. And I feel I'm one of all of you, that we are all audience. I don't feel that I am from industry and you're all audience. I feel I am me, you, we are all together in this. So if I like, you all will like is what my confidence is. And it's been proven right so many times, and I just hope it happens one more time this Thursday. Yeah. Heat 3 was shot in Pahalgam. Just a week back, there was a terrorist attack. How was your experience shooting in Pahalgam, and how everything will be changed from past week, 1 week? I think it'll have a long-lasting effect on that place, and that's what. Of course, what the incident happened is extremely painful and it's heartbreaking. When you got to know, it really pulled us all down. Not just us, I think everyone in whatever in industry or whatever. I think just to hear that news, it was heartbreaking. Even today, till today, yesterday also, I was seeing some clip of somebody going on a zip line or something, and then accidentally recording what's happening in the background. As much as we all have, we were in pain, and we all have something to, work with or move on with our day-to-day life. It keeps coming back to us, and it reminds us how vulnerable. The moment we have sometimes think that everything is safe, everything is fine. Oh, this is all the things of past. But when things like this happen, we are reminded that nothing is still in control. There are these vile forces which are still roaming around, and some big action needs to be taken. Some hope needs to be created, because otherwise, I don't know what direction we are going, and for me, it's been even more extremely haunting from the day this happened, because we shot in Pahalgam. We shot for 18 days, and the whole team and the kind of support we got from the locals, and how we were taken care of, or how I remember every morning waking up and seeing Pahalgam and saying, what a beautiful place. And the place we stayed, there were so many tourists, and there were so many tourists from Karnataka. There were so many tourists from Andhra. There were with families. When I walked out of the resort, they used to take pictures with me before going to the shoot. I remember those happy faces where they came for a holiday. They wanted to have fun. But now, listening to what happened, that to the the people who really went with families to have a good time, I don't know how to put it in words, but it is devastating. It is a horrific incident, and I just pray to God. I just hope that this doesn't repeat again. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಜೊತೆಗೆ that is what we thought initially. When we started off the film, when we had this idea and all, that the family audience might not prefer this film is what we thought initially. But I'm just being frank. I don't know. Let's see if in a couple of days we'll really know. Definitely not for the kids. It's a certificate. We already know. But with the family audience also, I have a gut feel. I watched the film 2 days back. I have a gut feeling that the family audience will also like it. In the sense, not like because the action or the violence is dealt in such a mainstream way that I feel this is not that film that, I'm unable to look at the screen or what's happening. This is more of there is definitely the extreme violence is there, but it comes with as a
very driving force in the narrative. And if you're gripped into the story, you don't look at it like, oh, this is the movie, this is the violence. No, it all flows well together. And I'm really hoping that definitely if somebody is too sensitive to the blood and red, then no. This film is not for you. But otherwise, generally people who are used to watching, mainstream, action films, something like a Salar, or where there's a lot of action, for them it'll absolutely fly. They will love it. Yeah. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Who, me? That is my voice. No, because I don't believe in say like I get scared that I will what do I say? I'll dilute the impact of the language. Okay, if I do it, I want to do it right. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ರ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? So we cracked a way now. We got AI. We have technology right now. Now what you saw in the trailer is my voice only. So now I have a feeling that all the fans from here are getting to hear my voice only, and also somewhere I'm confident in my heart that is sounding right. The pronunciations are right. If I only would have dubbed, I would have had this nightmares on the release day. What if my Kannada is sounding terrible? What if somebody will say that I have not said it right? So, but we found a way, and it's very high-end technology. And I think if when you saw the trailer, you approve it. Yes, it does sound we are like very it. happy. Thank you. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು? ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಾದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು. ಎದ್ದೇಳೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರೀ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು. ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕರಿತೀನಿ ಅಪ್ಪ, ಕರಿತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ? ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಕರಿತೀನಿ, ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ 2 years ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೋಯ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯುರ್ ನಾಟ್, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀವೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು 7-8 months ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 4 months 10 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಮನೇಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್, ಯಾಕಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಮನೇಲಿದ್ದೆ ತಾನೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ತೆಲುಗು ಡೆಬ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂದು ನಾನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ದ ವೇಟ್. Nice, very well spoken. I especially like that 8th line. What? I mean to say I didn't understand. Okay, but it's okay. Sir got natural hair volume. What hair volume, huh? Thank you. I'll have to take Lalit will be very happy. Lalit? Lalit is a hairstylist. Yes, sir, you have given collaboration with Sudeep sir before. So now Sanvi Sudeep is being part of your film. No, I think I love Sanvi's voice, and we just try, because I want something about Sanvi in the film. So if you see the trailer on the title and all that, with few background musics, few hums and few scores, there's this very nice texture in Sanvi's voice. So it's not a song or anything, but she gave one layer of hums and all that for the score, which will sound very, very exciting in the theater when you watch it. And definitely in my next or immediate films, I definitely want Sanvi to sing a proper song, and I'm the biggest fan and the cheerleader for Sanvi. Yeah. I just hope it happens very soon. Recently, S.S. Rajmouli sir confirms that you'll be part of the Mahabharata project. So it's a big update. Congrats on that, sir. Thank you. That's a surprise for me only. Yeah. Yes. Have you dreamed of playing any specific role in mythological? No, actually I didn't. And also I don't want to say some name and
contradict if there is any thought in Rajmouli sir's head. So I'll just leave it at that. Yeah. Hi, sir. Hi. ಸರ್ ಹಿಟ್ 1 ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನು, ಹಿಟ್ 2 ಅಡವಿಶೇಷು, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೈಲೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಾನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರು ಅವ್ರು ಇರೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡವರೆಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು. So basically, I think violence, we didn't decide that we'll make a violent film as Hit 3. The case we picked up, the first case, the second case, the third case, is what we call each film, right? The case we picked up took us towards the violence. It's not was like, now Hit 1 was about one murder happened, who killed the, okay? So there is no scope for too much violence. You just need to find that who. Hit 2, one murder happened, or again one more murder happened. You need to know who the killer is, and it is also about who. So it will all go in an investigative process. There is no scope. Hit 3, the third case, I cannot give too many details, but Hit 3 is not about one murder. Hit 3 is about what is happening and how did this happen. It's not who anymore. So when you go into that one survival kind of adventure, thriller mode, then the violence opens, and that is not because we want to make a violent film. The case we picked up needs that violence to go in that particular direction. So yeah, it is not what we planned because I am doing it or anything like that. It just organically went in that direction. ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೋ ಸರ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೆಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಕನ್ನಡ ಒಂದು 10 ಥಿಯೇಟ್ರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು 50 ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕೊಡೋದು. ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, 50 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ತೆಲುಗು ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್? ತೆಲುಗು ನಮಗೆ 90+ ಇದೆ ಸರ್ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ನಾನಿ ಸರ್, ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಈಗ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಅಡುಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So I do, actually we don't talk serious topics. Okay, we'll only talk, I don't know if I can say this. Sudipana, I don't know, you guys might be knowing, he cooks great. He cooks very, very well. And he loves to feed people who he loves. Okay, and for me, somehow, the first time when he cooked, he made this chicken pakoda. He made it himself. I, by mistake, said I loved it. And till today, whenever he sees me, he puts 3 plates of chicken pakoda and says, finish it. Okay, and then I say it, now I'm telling him, next film, konjam transformation, I need to diet, I cannot eat pakoda. He said, no, you're not living without eating pakoda. So he came home and he bought that pakoda to cook, and he went into our kitchen and he made pakoda. So now I think I have to live with pakoda, chicken pakoda, forever. And there's no escape, and we always talk so much of cinema, together. He's extremely proud of the kind of choices I'm making. He's nicely, proudly telling his friends, everyone. He played the Hit 3 trailer also to everyone. And he's waiting to watch the film. I think if he's here, he'll be watching it here. Otherwise, if he's come to Hyderabad, we'll all watch together. So it's always about films. He spoke so much about Max and BRB, the next film he's doing, and how it shapes up his makeup, his detailing of what all is going into making of BRB, how excited he is. And he also asked me about my films where we discuss. So it's all cinema and the brotherhood and lots and lots of love. ಯಾಕೆ ಆ ಟೈಮ್ನ, ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಆ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ಈ ಥರ ಮನೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ನಾಳೆ ಇರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಯಾರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. KGF 1, KGF 2 ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ
ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಅದಲ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆ ಮೂವಿ ತಗೊಂಡು ನಾಳೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಒಂದು 2 ಮೂವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಂದಿರೋದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಟೇಕ್. ಬರ್ತಿರೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಯಿತು, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇರ್ತೀರಾ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಥರದ್ದೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಂಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ತೆಲುಸು ಕದ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು, ತೆಲುಗು ಸ್ಟೋರಿ. ಆ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅವರು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರೇ, ನೀರ್ಜಾ ಅವರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಕತೆ ಹೇಳಿದರು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಆ ಕತೆ. ಅದಲ್ಲಿರೋ ಪಾತ್ರ, ರೋಲ್, ನನ್ನ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಒಪ್ಪಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಈ ಮೂವಿನೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಬೇಕಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನನಗೂ ಎವ್ರಿಡೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಎವ್ರಿಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ 365 ದಿನ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಟೈಮಿಂಗ್. ಅದು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ನೈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅ ನೈಸ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಅ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಯು. ತುಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. This is all useless promises because today evening she is leaving to USA and she knows that she doesn't have to, and then the release of the film, and then that's all, ignore the whole every idea. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟುಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ I'll take okay, it. are you saying it in the... ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಶಿದಾಸ್ಕಿಂಗ್? ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ? This also you only have to take credit. That's my training, no? ಸರಿ ಅವರೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೀಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ವೇರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯು ಇವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ I realized since ಈಗ. Yeah, because at that time, that is the first time I crossed my state to come for promotions. Okay, and obviously Sudipana is there, so we had a big event here, press meet here, and then I went to Mumbai. We had a press meet with Ajay Devgan sir. So for me it was like this small boy, just upcoming state, suddenly have this Rajmouli garu and big names next to me, and then I'm traveling to different places, and everywhere I went, I got so much love. Then I realized that now, first time when after the release of the film, we came to Bangalore once, and everybody in the airport, everywhere, were like Nani. They were coming and they were saying, they were telling about their love for me in Kannada, even though I was not understanding. In their eyes and in their face, I could see what it is, and that is when I realized. And then over years, I kept seeing it kept growing. And during especially this, even Nain Local, Ninnukori, MCA, in that time also, it were super hits here in Bangalore and Karnataka. Every film did so well. No, that went into the next level after Jersey and Shyam Singh Roy and Ante, Dasra, Haina Night. It went on growing with each film. And then I've realized how it is not just my thing that I have to come here and experience the love and all. There is so much growing from the other side also. That makes it this whole thing very, very special for me. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರೇ, ಇದು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಅದೇ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದನೇ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನನಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಟ್. ಬಟ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು
ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಈಗ ಬಿಲ್ಲರಂಗ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಆ ಥರದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್, ನಿಮಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Srinidhi, I have 2 questions for you. Yes, please. First one ಏನಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಡೆಬ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ KGFನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೆ ತೆಲುಗುಲು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಶುರು ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮಧ್ಯದ 2 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ದೂಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಜಾಯ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನನಗೆ ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ KGF 1 ಮೂವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು 2.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈಚ್ ಮೂವೀಸ್ ವೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗ ಯಾವುದೊಂದು ಮೂವಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು 3 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರು ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಿಂಚ್ಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವೇನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಡೆಬ್ಯೂ, ತೆಲುಗು ಡೆಬ್ಯೂ. ಸೊ ತೆಲುಗು ಆಡಿಯನ್ಸ್ KGF ಇಂದನೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ಡ್ KGFನ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಮೂವಿ ಥರ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಾಗಲಿ, ತೆಲುಗು ಆಗಲಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಗೆ KGF ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ತೆಲುಗುವಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಲವ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೇಜಿ ದೇರ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲವ್ ಈ ಕಡೆನೂ ನನಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀ, ನೋ? ಮೈ ಪೀಪಲ್, ದರ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್. ನಾನಿ ಸರ್, ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಊಟ ನಿಮಗೆ ಲಂಚ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟ್ರೈ ಹಿಯರ್? I am not getting invite only now. I'll have a choice also to tell. If she invited you, if she invited, I would want to eat Mangalorean and also like proper Karnataka cuisine. Whatever is the best ones, what you cook on the day of a festival. Okay. Those are the dishes I now where will I go and cook all of that? Give build up, no? You cooked and all that when you're not shooting. What were you doing? You didn't learn anything. I have no time. Ivaga matte I have to go to US. I don't. There's a lot of work. Next time I'll treat you. Or today? Okay, I'll today afternoon. No, that is not a chance. I understood. All this is just saying for the press meet. We are not getting food definitely today. Today afternoon. No problem. After coming, okay. After success. Yeah. Dinner or lunch. No. You see, I'll today afternoon. Ivat yaake adane ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? Okay sir, thank you. Non-stop Nani to hit 3. In a brief. I know it is very long journey. In a brief, then I'll say you have to tell me. Not so brief. Because see, I've been working non-stop from non-stop Nani, so I've been enjoying all the love or whatever. I've not stepped back and seen my journey as journey. I've been only doing what's next, and I got so much love from everyone, and then I'm here today as the actor, as the producer, as someone you all have trusted, and I'm extremely grateful, extremely thankful. So every day my day starts with saying a thank you. So I'm happy. So the journey is, I think, absolutely great. You have star heroine of KGF 1 and 2 next to you. Are you counting hit 3 on the same line? On which line? On KGF line? On the earnings of KGF 2 and 1. No, I'm not counting at all. I don't think KGF team only wouldn't have counted KGF on KGF lines before the release of the film. So we really don't know what kind of magic film spin, and that's what happened with on a different level with KGF. And I hope Hit 3 gets its audience and gets the love it deserves, and I'm very, very confident it's going to be great. But no comparisons with any other films.
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ KGF ಇಂದ ಈ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು? KGF ಇಂದ ಈ ಮೂವಿ ಪಾತ್ರ ಈ ಮೂವಿ ಪಾತ್ರ KGF ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಹೇಗಿತ್ತು KGF 1 ನಲ್ಲಿ KGF 2 ಪಾತ್ರದ್ದು ಆರ್ಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಮೃದುಲಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದಂಗೆ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲವ್ ವಿತ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೃದುಲಾ ಓಡೋಗಿಲ್ಲ. ಮೃದುಲಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೆಡ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸೋ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಕರೀಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಕರೀಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನ್, ಮೃಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರೇ, ಮೃದುಲಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಜುನು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Nani sir, every artist will learn something from their movies. So what is your learning from Hit 3? From Hit 3? Yes. My learning is that it's a little more hectic for me when I produce my own film. That is because this is the first time I'm acting in my own production. So I had to take care of, not really, other side I don't, but I had to involve in a lot of things. Every approval has to go through me. So I'm generally very lost when I'm acting and when I'm doing my projects. I am in that only the creative space. Now here, everything keeps getting posted to me because I produce. So the learning is that this is a different ball game altogether to produce and act in the same film. 90 ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಈ ಅನುಪಾತ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದನ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ತೆಲುಗು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತೆಲುಗು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೈರಿಂದ ತೆಲುಗು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. There is a commercial films and there is a content-based films. So what is the main layer between commercials and content-oriented film? And what is your perspective on that point? See, that sorry. This is all we created basically. We separated because those films didn't run. Or see, any film which sounds very new or exciting, and if it didn't do well in theaters, we call it content film. And any film which feels old or template only, formula, but did very well, we call it commercial film. I genuinely don't believe in that, or I don't believe in this. I believe in this coming together with that. I believe in a content film which excites the commercial audience, and that is the only way film should be made, is what I genuinely believe. A lot of times we will say, oh, people are not coming up to theatre in this season. That is because this is not happening. When this happens, I think people will always turn up at theatres, and Hit 3 is the best example of content meeting commercial, and that is the right way to put films on for big screen for the audience. That is when they will be very, very excited. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Collaboration and association. And Shamira ಅವರೇ, ಇಟ್ಸ್ ಲವ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು. ನಮ್ಮೂರ ಹುಡುಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್. And thank you to the media once again, and especially thank you to the 5 boys who came in as squad. I think they're pushed out to play the trailer because they can't even see the trailer. Yeah, thank you so much guys. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ 3 ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ.